Zubair Tv, Ensibuko y'amagezi. Ladies and gentlemen, boys and girls, the working class and the students, you are still on Zubair TV. Tubebaza byonna omulimu gwe mukola naddala abali eyo abawagira film industry ya Uganda omulimu gwe mukola gwa ttendo. Mwaba subscribinga, abalikinga, abasharinga, nammwe abakomentinga ate mmwe tetuyinza kubebaza kisukka kutuuka ku sa lyemukola omulimu guno eno omulimu gw'omukola gwa ttendo ate mmwe abatweyungako ku biteeso byonna bye tuba tugenda mu maaso okuteesaako mu program on the spot omulimu gw'omukola gwa maanyi nnyo era gwa namaddala. Olunaku olwaleero on the spot, my name is Ashraf Mulima, Zubair TV nga nkoze ne munnange Rachel Ogwang. Era nga mu studio tulina omwami wa maanyi nnyo mu industry eno era be bamu ku ba pillars ez'okuba nga industry ekyagenda maaso eya art, not only film but art industry yonna mu bufunze era ng'agenda ba atunnyonnyola ye ng'omu ku ba pillars za industry eno eya art alowooza etambudde etya, etuuse ku ki, eri etya weeri, bye balwanirira bye biriwo, waliwo byetaagisa okukyusibwamu era ani ayinza okubikyusa. Omulango ogwo baddekoko mu kifo ebyenjawulo ne muwulira olunaku lwaleero mu Icon Awards n'avaayo n'ayimuka n'agamba bannange ba artist tweyawudde nnyo, industry yeetaaga okubeera awamu era nga ekintu ekyo kyasanyusa ba artist bangi era ne bayimuka ne bamukubira engalo. So twagala tumanye obulumi obwo gye yabujja na biki ebigenda mu maaso mu industry byalowooza ebirina okukyusibwa. Program on the spot, Zubair TV. Mukama waffe. Yes, sir. Nange bwentyo. Ndi ku Zubair TV. First of all, ndi so happy okubeera ku Zubair TV. These are new innovations ezigenda zijja mu industry. Nammwe ba artists okutandika okwekolera ekintu ekyammwe kirungi nnyo. So now Rachel, sanyuse nnyo mwe bali kumpita, sanyuse nnyo lwa hospitality gye nfunye immediately nga nakafuna akajja. Amanya nina mangi nnyo ge bantuuma naye nze Rotarian Sam Bagenda aka Dr.Bossa. Izi aka endala zinyingi nnyo, zi Ojulu, zi Henry Gava, manyi nyingi nnyo. Naye eryasinga okuvaayo erisinga okukozesebwa actually eryabika n'amannya agange gennyini lyerya Dr.Bossa. So abantu ensiri esinga okumanya. Abaana bababuuza, abantu abamu bababuuza nobabuuza nti bakireeta mu quiz nti amanya ga Dr.Bossa gennyini ge galuwa abantu ne bakigwa n'okukigwa. Yeah, so sanyuse nnyo mwe bali kumpita. Yes, I have spent 38 years, myaka 38 nga ndi mu industry. Yes, and bingi of course byendabyemu, bingi bitambudde, bindi byendowooza nti byadigenze webiti ne webiti and so on. Ladies and gentlemen, Zubair TV, omwami ali mu studio ye Dr.Bossa. Tulina Sambo agenda, tulina Henry Gava, tulina Ojulu. TV series etwa Urban Life. Yeah. Mumanya mangi nnyo. Those are characters. Is a movie and fena tukimanyi nti omuntu wazanya nnyo film ne sinking mu character yennyini. Atuuka akaseera abantu ne bakwata eyo character nti abasinga bamanyi Rembo tebamanyi Sylvester Stallone because of the character engeri gye yagijjayo. Omwami muzannyi nnyo owannamaddala. Dr.Bossa oba Mr. Sam Bagenda nga tuli ku Zubair TV, ali ku Zubair TV ayagala okumanya Dr.Bossa yaani gy'ava okutuuka okuyingira art. It's a very long story. Yeah. Actually, feel free okumpita Dr.Bossa. I mean, Kati, it's just part of me. So you can feel free okumpita Dr. It's a long story. Dr.Bossa. Dr.Bossa, mwana yazalibwa mu Sawo Mulago, omusomesa. Twazalibwa abaana bana. Nengenda
kuyita mwangu nayita mu nursery school bagitanga Auntie Claire naye olw'eddalo eringi ne banzijayo. Auntie Claire yali Bulange. It's one of the oldest nursery schools, I think. Does it still exist? Yeah, recently I was passing by and nendaba the Chipande Auntie Claire. Okay. But then that was a long time ago. But it was one of the oldest. It's one of the very old, the oldest nursery schools in the country. Then wetuvaayo wenavaayo ne banzijayo olw'eddalu ne balyoka bantwala mu City Nursery School eri Naakulabye eyo ekyaliwo naye ekyaliwo City Nursery School naye by then it was being run by Yindi. Yes. So for disciplinary purposes I had to go there. Ne banshapinga bulungi, of course. That was still in pre-primary? That was still in pre-primary, yes. City Nursery School. Then nenvaayo ne ngenda mu Kitante Primary School. Kitante Primary School eyoyo by then yasoka kuwala of course yabazungu nnyo and so on and then eventually those were big schools by that time. Yeah, true. Naye the unique thing about my primary was that nti emyaka jali jiraiminga ne my classes. Yes, emyaka jana someranga nga jiraiminga ne classes zange. No. Emyaka, I mean the classes. Nga jiraiminga ne not the age. Nga jiraiminga ne emyaka. P1, 71 P1. 72 P2, wow. 73 P3. Okay. Up to 77 P7. Yes. Up to 77 P7. That's interesting. So they used to rhyme in that way. So when Kitante and Yokangende Rubiri Secondary School, that's where I did my O level. Okay. When Vayo, Ngenda Caltech Academy, Makerere. That was the first private A-level school. And I think in it still Uganda. exists. It is still there. Yes. Of course, Yafoka Gondi Nayenga. Then it was the first ever A-level private school. Wow. Yeah, it was being run by brothers. Yes, in Uganda. Okay. By brothers. It was so. Then the Caltech Academy, Mvayo. Actually, efujjo ndoza lyalinga ku ssomero by then naye because nze nakuzibwa nga abazadde baffe baali balokola nnyo. So discipline was paramount at our home. Okay. At our home. I'll give you an example. So when mala nengende Makerere, nenkola BCom, nenkola Bachelor of Commerce. Yes, I used to love mathematics. And that went back to my mother. Yatusomesa yatukuba emirundi okukwata emirundi bakiboko ziri mpitirivu and so on. So another gundi in the disciplinary gundi eyawaka. What used to happen is bamzeyi balinanga akastool. Okay. Which come around stool over round. Katenga ukoze ekichamu bakuyita mu kisenge bakabakubulirira ne bakubulira ekizibu kyoko ekichamu kyokoze. Then ne bakabakubulira ekiyinza okuvaamu ekichamu ne bakubulirira ate ne bajuliza ne mu Bible byonna ne mutekinga long gundi awo nga bakubuliridde actually notegeera n'okutegeera. Yes, actually notegeera n'okutegeera nowetonda n'okwetonda kati we baamalanga ne baga nti kati galamira tugenda kukuba emboko wezi ku Katemba ako kwennyini kuva n'ogalamira n'ova ng'ogalamira naye weewunye nga bamaze okubuulira buli kintu kyonna kyonna n'okitegeera n'oweetonda n'okwetonda biki kati ne bakaba kugalamiza tugenda kukuba mukaaga tugenda kukuba musanvu. Yes, okusonyiwa. So but in other words we realize now nti bakukubanga ndowooza otegeere lwaki bagenda lwaki kiboko bazikukuba. Yes. Because it took so long, but sometimes ogenda n'ogamba nti the torture eyo gyera going. I mean n'owuliriza biki byonna byonna ebikyamu ebirimu
nobanga ateredde nti okay ntuza mbitegedde kikyamu kyegata naye ate ngeriyo kibooka ezigenda okukulya. So that's the kind of discipline we had at home naye nga kyatuyamba nnyo. Yes, so but during my S3 awo twali tulina church e Mulago baali bataddewo church nga bataddewo gundi kanisa Church of Uganda. No, generally Anglicans. Kakati initially yaliwo nga yali Uganda service. Kakati then y'oluzungu nga tennaba kubeerawo. So for us abazadde baayagala nnyo tube bintu by'ekizungu nnyo. So we used to go to All Saints Church okusaba e Nakasero. Kakati bwe baateekawo English service nawaka batuyita. I mean, muzeeyi n'agamba nti okay now that there's an English service wano mujje tujja kutandika okusabira wano. Then so was the church nearer from home? It was nearer from home. Okay. Yes, it was very near. Where were you staying? In Mulago, because muzeeyi nga musawo, so twas staying nga mu quarters mu doctor's village. Mutusula. Yes. Kakati tuba tuli gundi awo then bagenda kuintroducing a choir, English service choir. Well, ningamba nti okay, why don't I join? And then ndyoka joininga tandise okuyimba bagenza okulaba nga gundi ndowoozawo katalenti ak'okuyimba nga katandise okugenda kafubutukayo. Obuyimba obwo mukyabujjukira? Nyimbanga, yes, nga zijjukira. Is a church, yes. So tuwamu akapera. Also okujjukirayo akayimba kemwayimbanga kakusanyusanga, something that inspired you to. Mu church twayimbanga ennyimba nnyingi. Ezimu twayimbanga ne kayiwaze yaleetanga nga bayugumye kibuga nyingi nnyo off gundi probably later in the gundi nyinza okuyimba ezimu. So I started singing in the choir. Then I was kati nenfuukira ddala owa bass. I used to sing bass. Kati nenfuukira ddala bass nga ndi mundu mmenye for the choir. At that time? That was because I was 13, 14, I was about 15, you were still a very young man. Yes, I was still a very young man. Yes. Bass okusobola okumufuna nali nkyali mu S1 nga Jimmy ayimba, Jimmy Katumba. Yes, Jimmy Katumba. Ngayimba. Yes. I fell in love with him so much. Ngayimba mu EBONIES. EBONIES already yaliwo eri. Yo wali yaliwo eri. So ngayimba mu EBONIES. Ayimba Jimmy Katumba, ayimba nyimba mugundi kati nga cassette ze bamuzeeyi bazireeta bikinga kati nentandika okumugegenya nnyo mpandiika simanyi oba mwali mukifunyeko okuwandiika ebitabo okuwandiika ebigambo lyrics ez'ennyimba n'oziwandiika mugundi. Yes. So I natandika okumugegenya nnyo. Kati, yes, in senior one now. Okay. Then my voice actually broke where we are becoming deep. Okay. And so when tandika okuyimba mu church, so I was singing bass. Kakati I was easily adopting the music and so on. Byonna solfas naziyigira awo biki ebityo and so on. Falling in love. Yes. Or is there instruments? Not really. By then, actually, instruments were not so much in the gundi. Tezali mu church. Nga tuyimba malobozi. You just have to sing the right solfas, the right gundi. Right. Yes, and the keys, and so on. We kati then ngeza mwezi 4. I'm still singing in the choir. Wow. Then one incident I can never forget in life. is when we were going to
twalina competitions, choir competitions, choir from different places nga zirina competition. Kakati zateranga okujja okubeerawo. Kakati nga nze basic mundu emmenye ya church gwe beesiga nze. So ne bagamba nti tujja genda, twali tugenda gayaza eyo yali egenda okubeera. Kati we nagambako bazeeyi bange ne bagamba nti no, those are almost 4, you have got to read. It's a candidate class, you're a candidate. You How can't. long were you going to spend in Gayaza? Like No, it's just a few going, but then they wanted concentration. They were so strict. They wanted to kukulowooza mindset yokudda mu bigundi biri dako bitabo, focus on your books. So that was it. So nemberawo nenkaaba. Oh dear. Nakaaba nnyo. Kakati ndowooza omutima gw'omukyala mami andaba mu luwaatu waliwo oluggi mu kisenge nkaaba, because I noticed that she was looking at me. Then she goes nenyogeramu ne ku maziga awo. Then she goes and talks to daddy. Yes, daddy namugamba ndowooza omwana namutuuza ng'era omukyala. You know we always fight for our children. Yes. So amugamba. Then nalyoka mugamba nti naye ndowooza waliwo omwana ono tumuleke agende. So banta. Now remember titewaaliwo mobile phones by then. Eri ku kanisa balinze nze kubanga nabagamba bo nti yes, I'm differently coming. Yes. Kati balinze nze ndi eno kyalina problem. So when they we banzikiriza nadduka mangu nnyo okugenda ku kanisa. Remember nkaabye nnyo amaaso gazimbye. So Katemba luyisizaawo. So they were kiki ekiguddeko. Definitely I could not tell them nti mbadde baŋŋaanye kubanga nze nali mbawadde go ahead. Definitely nja kujja. So I quickly got up a story there ne mbagamba nti twali tufiiriddwa. Actually tufiiriddwa. So I have a close relative. So mbadde tubadde mu kukaaba so naye kati nzize tugende tuyimbe. So we go. Basooka kusaasirawo kugamba ati of course byalingamu awo kunsaasira, but because I mean you could have just stand up and but go, then now though it was late bankakati twali and there was competition. This was a competition, so bali balina okupapa tugende for these competitions. There were more than 50 choirs. Wow. We sing gwe tutuuka eri twayimba bulungi nnyo, and that was my first time okulaba nti omuntu bamufuuwa. Bajja banfu, yes, nali sikirabanga of course. Banfuuwa ssente. Choir uniform kyange nekijjula ssente nga banfuuwa bass nga bass. Actually ffe twasenga n'okusinga. Yes. Naye nga nfuuwa bass. Kati tudde manju eno choir master ngamba nti omanyi kati nga bwe tufunye kakati the order is this. Bwe batufuuwa tugenda kuziteeka wangu nti tuzigabana. Tewakaaba amaziga amalala. Nedde kakati ekirowoozo kyali nti kubanga nze bwe natuzifunanga ninga nti I now have to prove to my parents nti ekintu kye mbadde muŋŋaana kirimu egundi omulamwa. Yes. Nengamba nti sente zino okuzigira ate nze nali omuto mukwaya kati era mmanyi bajja kumpayo obusente butono. Kati bwe twamala tuti bali mu announcing biki bagamba abasinze bajje mu maaso. Nze nakwata bukwasi kigundi kyange nenziruka nenkwata taxi. Saalinda kugenda mu maaso. Awotegedde nti ffe tugenda okusinga batuyise. Uniform nagiirekawo bulesi nenjiwa azikuuma. Nenkwata taxi nengenda n'omudidi gwange. We natuuka e Mulago nagukira mu katale nenkola shopping. Wanje olwo ssaawa nga mmeka? Of course kabungezi ssaawa nga y'emu awo bwe zityo. Ngenze tukoze shopping awaka. Ngenda okudda awaka. Nga kyo ne bagamba nti kino mulaba kyembadde muŋŋaana okukola. Obaleetedde omudidi gwa ssente n'ebintu ebikaka. So awo
ne bataamu okubeera so hard on me actually. Naye nga of course baneetaaga n'okukola ki okusoma. Yes. So fast forward. Maze biki awo nkyayimba maze 4, 5, 6 ngenze ku university. Okay. Form 5 wagenda wa from Caltech. Yeah, nali Caltech, Makerere Caltech. Akati ngenze ntandise e Makerere. Awo mu third year ndowooza. Mbanzira yeeka. Ekintu nekindowooza ne ngamba nti naye waki tuyimba buyimbi bwe tutinga tuli, you know, tuli so conservative. Dr. Bossa, nsaba nkuzeeko emabega wali wewa kati wewavaayo n'olinya taxi nodde waka. Did you get an opportunity to go back to the church or? Yes, I went back. Of course, they had to be silent. Tebachi kubanga nabo bali bayiya buyiya ku godi yange. So now that I had run with the thing, I mean bategera butegeze nti awo yatuyiseemu leero. Kati waddayo naddayo, of course tebakinyegana kukinyegako. Yes, tebakinyegana kukinyegako. Yes, they welcomed me back because definitely nabo bali tujja kugabana abasirike muli omasirike bali tubajja ku reportinga ku kanisa obaki bali bayiya buyiya nti omusajja kwangera kukufuwa bali bafuwa nze. Yeah, because I believe that was your energy. Yes, energy chenali ngamba nti ndi amanyi genkoze. But ikikulu nali njaga provingira bazadde bange. Yeah. Kino kyerekwa kati we bajja okumpa obusamambiro. Waite bujja kola kiki njagala kola. So ebanga level primary, nursery, eyo natozanyeeko ku stage. Not at all. Sizanyeeko kuzanya sikirowoozangako ko n'akamu n'akatono. Kakati ku university ndowooza actually kyajja ndowoozawo kati nga Katemba atandika ndowooza. Nengamba nti no, we should put some actions in the choir tuyimbe nga tutaddemuko ebintu ebinogonogo biki and so on. So I shared it with my choir members twagenda mu rehearsals. And bagamba nti that's a good idea. Kati ne tujooka tukola rehearsal ne tukola oluyimba lwaffe bulungi nnyo. Kati church yainanga culture nti choir erina teeka okuteekawo, erina okuyimba yoka item in every service. Kati kwolwo tugenze tutwabulirako omuntu yenna, it was only us. Tugenze ne tyoka abakwaya ffe tumanyi kye tugenda okupresentinga ne tyoka tupresentinga congregation n'ekuba enduulu tekibangawo. Ne bakuba enduulu ne bakuba mu ngalo biki and so on. Actually abamu ndowooza katono batufuwe n'okutufuuwa there and then kugundi baasanyuka. Tuvudde mu church service ewedde tugenze mu vestry. Vestry eno gye bayambulira mu kwaya. Kakati tuvuddemu kati nga reverend abuuza nti okay, ani yalese ekirowoozo kino kiteeso kino kyemukoze. Kati olw'okuba nali saagala banzibeko obubonero namwesooka mangu nnyo ne mugamba nti taata. Yes, nze ndese ekirowoozo kino mangu. Marioka agamba nti ndowooza tetukyakwetaaga mu kyaki. Tosaanidde kubeera mu kyaki muno. Of course, nali era oyinza okweteekayo amangu nga saagala wabeewa anziba bubonero. Era bw'ati bwe yagamba n'agamba nti ndowooza tetukyakwetaaga mu kyaki eno. Obuzaabuza endiga zaffe oziwabya kukola ki? Endiga so you better leave the church. What? That was a blow. Kati yes, ne bangoba mu church. Ate okimanyi nti ate abazadde bange baali balokole nnyo ne ndowooza nti oba nkoze kikyamu. But when I went back, Mzee n'angamba nti no, I think you were doing something, godly sigama nti wali okola. So when I knew that my dad mpadde supporting yes, na supporting ze ku kino, I accepted the fact that bangobye mu church. Yes. Ndio kanvaamu kati nyambibwa abantu nga bataano ne bangoberera. Ne bagamba nti we're going with you. Ne tuka tugenda walingawo Nancy's hostel e Mulagao. Nga ina hall. Okay. So ne tugenda ne tusaba mu hall ne tutandika
kukola music waffe nga tumutaddemu drama abataano nga mwafuluma yes kati twali mukaaga awo group yaffe that was 1985 actually nga tutandise 86 nga tandise okugenda kwawo so awo tutandise okuyimba tutaddemu obukodyo biki ne tuyiya show kakati awo yes ne tuyiya show kyali kiri unheard of abantu nga tebannaba nnyo kumanya bintu bya show biki fe ne tugamba tuyiye show tuyita abantu ne tuyita abantu ne bajja olwoga mubayita batya tukola bupande kubanga by then tukola bupande abantu bamulago twakolera mulago eyo yes era ku busente bwaffe obutonotono obwo ne tuteekawo obupande biki tubayita sunrose tuyitamu ebigundi kakati nga tukola show nga show ebeera nnungi muholo kakati nga show ebeera nnungi nnyo nga tufuna abantu nga batandika okutuyita mujje tuyimbe ku mbaga tutandika okufuna bu bookings obwo bwebuto tuyimba batwayo akakasente akagira nzijukira the late waliwo nga minister yali minister by then Barakiria naye yatuwa emitwalo 10 but by then it was a lot netugula uniform awo nga tufuuse ekirala olwo nga babayita batya Sunrose choir part just church naye nga zonna tufunye ezimu choirs eze Nairobi ezo zayimbanga some Swahili songs zonna nga tuziteeka together yes temuli instruments temuli instrument so it was one day twakola show yali Katwe community matters community gundi kati on that show it so happened that Jimmy Katumba was there by EBONIES Banyabo and so on by EBONIES by then so and that is when they saw never ati mwami onondoza tu edobozi dijja ku kajja kola so maze kampasi kati maliriza nakatandika nali ntandise okusomesa nga nsomesako ku IMCA part time nsomesa business English ne accounts kakati nga nina ne omulimu gwenkola mu accounts department nagendanga oluusi okuva mu S4 eyo company baali mama yali alinamu abantu abamuyamba ne bampamu vacational gondi nga ngenda nkola byokufairinga empapula kola biki ebyo wakolera ne ka intern kati by then try to train your intern mugundi as in I mean with my course yes but when amala bwenti okugoyinga back kyali easy kubanga baali bandabyeko so era ne banteeka mu accounts department yeyo kati meanwhile I'm also singing kakati obusente bwenkolayo bwenteeka mu gundi yaffe eno Sunrose okukola kubanga mmanya nti nyimba oluusi twazabeeranga ku mpapula so nga tulina okukola empapula tulina okukola okugula bukaseti tuwulize ku nyimba z'abalala zobayimbe natuziyimba kakati ate ffe nga tulinamu nga bwetukozesa kakati ate ffe ate nga tulinamu tuwulize oluyimba lw'omuntu ate netoka tuliteeka mu style yaffe ebintu byaffe the styles zonna nga zituusa mu ngeri yaffe kubanga kakati that's what I had in mind nti tunyumisiza tutya ennyimba zino and so on so on this particular day EBONIES bajja baali bali mu show and that's when Jimmy Katumba we were approaching and bagamba nti what is it twali Katwe Matters Church I mean then nebagamba nti naye nga still ekya drama sikirinaamuko in mind at all sinza nkirowoozaako poza okunyumisa gundi okuteekamu bu gestures in the music and so on so yeah so nebayoka twogereganya biki and so on eventually nendandika okugamba ningamba nti kati EBONIES bangambye nti mba joining kati nga mmanyi nti when joining EBONIES kati bino ebyange bya accounts biki
bijja kubanga biri because by then they were full time nga you know group eriwo nga bali full time nenga ati nkoze ntya kati. So when they approached you, what was your first reaction? It was by the way, it is very funny nti when nabeereranga mu S1 nga njagala nnyo okujoininga EBONIES, njagala nnyo Jimmy Katumba, njagala nnyo konekana, but down the lane as time went on nekifeedinga nekyo, but here laba wekizuukuka again. Kati era kyagenda okuzuukuka nga siri nnyo kati si kyendimu nnyo kakati ndi mu kintu kya gundi kino nakyakukola mulimu gwange and so on. So when they approached me, they told me nebagamba nti koze ntya. So I had to debate, should I leave my accounts job and go with this? Did you share it with your parents? Yes, I did. Naye nga nabo bali 50-50 because they were like tusasudde school fees up to all this long. Kati ate career yo gireke professional gireke gyosasulidde and so on. Atodde mu kya talent kyotasasuliddeko n'akamu n'akatono olyoko kigoberere. And by then abantu mentality yabwe ekyali music, dance and drama eri musiru ddala kwegamba bakyalina that low thing about it. So they were not so good at it. Era they were not buying the idea yet. Era nasooka nengamba, when they approached me, I went to Ochitiba Katemba. By then he's the founder of the EBONIES. Yes. So nemugamba nti naye nina problem, kyamuwa problems zange bantwala. They came, they approached me and they took me to his place. Wow. Yes, so I met him. It's another life altogether, you know. Jimmy omulaba ali mugundi Good life. This is another life. Naye sijja kugigenda mu nnyo. That was my initial wound. Naye nembagamba ati naye bannange sijja kusobola because problem eriwo nze nyimba church music naye kakati mwe muyimba secular music na biki kakasi ne bampangula baga nti nedda naye okimanyi ne Jimmy yayimba mu church naye kakati ayimba secular music, fan base ye yakola ki yakula negenda walanye ekyo nekimenya kati nembaga nti no naye kakati zimanyidde kubeera ka by then kyali mwana wa waka kati mja kudda leeti biki my parents and so on nti tukuwadde nyumba ne bampaka room flat somewhere mu Gonda. Nengamba nti no, by then yali Ebony Village. Naye kati eno yali Ebony Villa. It was also another place for them, for the EBONIES. So nebagamba nti they also kati nengamba nti kati. So eventually when I settling in nengamba nti no accountants bangi naye by then nga ba artists bakyali batono because abantu bali bakyakitya okukiyingira mu nnyo. Nengamba nti let me give this a try. Since they are going to give me ngenda kufuna fan base nene, ngenda kufuna bampadde nyumba, why not? So that is how I entered and joined the EBONIES. But manya, I'm joining as a singer, not a drummer. I even didn't know that I could act. Yes. Awo wenyini Zubair TV tukyagendera ddala maaso. Wetuli mwami Sam bagenda oba Dr.Bossa ayingira le EBONIES asalawo ave mu music owa capella oba abamu gwe bayita beatboxing, things like that. Asalawo agamba kati kanyingire mu kibiina kya EBONIES ng'omuyimbi. Asalawo alowoozaamu abikubaganyamu bamugamba nedda oba kugenda waka leeti tukuwadde okubeera. Okuba bya chachi ogenda kwongerako audience yo. EBONIES ogiyingidde. Kati EBONIES nyingidde of course with its challenges because kati eddoboozi lyaffe lyali lyenkana nga twenkanankana ne star waayo Jimmy Katumba. So to some people they didn't welcome it so much. Musika wa Jimmy ono muvubuka kibiki mulimu Stella Nanteza the late
mulimu Nachimuli Joy, the late, mulimu Kunya Fred, the late as well. Kati mulimu abantu ntu Jackie Muwanga, mulimu abantu banji, I mean abedda, abo originals, and so on. Actually, Chensukira ku Jackie Muwanga, I know he might be watching also, will watch this. Nti bangamba, when I accepted, bangamba nti nayo olina okuyita muka ka interview katono nnyo akedoboozi okuli checking. And so ne bangamba nti naye Jackie Muwanga is a person kati ne mpulira wano nga mpulira ba EBONIES abaaliwo amati bamwadde Jackie mukambwe and he's so particular with Gondi. So kakati awo nentya already maze ntaddemu nkoze decision ntaddemu resignation eri biki nengamba nti bannange nfudde omusajja agenda okungoba and so on. So I go actually nagenda ku Ebony Village nabakaba testinga and I was on the spot. Wow. Yeah, we are going to have him. If you remember, what was the interview? Did they like just ask you to sing? No. Yeah, to sing, and then they give you a key, and then you sing. Okay. Key, kati, that is not an easy thing. Okwanti bakwa the key, then noloko yimbira ku the right key. Kupano kwaliko abantu nga bameka. Kwaliko no, Jackie yeka ya testinga. Ya testinga. So they it was not easy. Kyataganga oli musical kubanti osobola okujira, but mukama nanyamba nenchita. So I joined, and that was in 1986 towards the end. 1986. Yes. Okay. So I joined and then started singing, and then of course, but the good thing was nti much as abantu bali batanso kogera musika wa Jimmy bichi tukolanga shows bichi, but Jimmy wasn't offended on that. Jimmy yayogera kunjagala. He liked me so much. Yanjagala nnyo na supporting nnyo. So as we went on, wekitiibwa Katende n'alyoka agamba nti n'alyoka ayagala ndowooza yali atandise okulaba something in me. N'alyoka agamba, because by then nga music nga drama goberera music waganga tu dramatizing our music and so on. Kakati n'alyoka awandika omuzannyo gwe bayita the dollar. Okay. The dollar. Kati dollar oyo nampita naŋŋamba nti ogenda kuzannya ogenda okubeera omusosodooti Reverend Father. Ampa Reverend Father. Nemugamba nti waaki oyagala okunswaza. I've never acted like seriously acting before. My weakest subjects in school was history, literature, yes, CRE, because of cramming. Yes. My head was not good at cramming. I could calculate mathematics. That's why you went that was mathematical, okay. Yes, physics. yeah. Okay. So I could calculate, I could do what, but nemugamba tekisoboka. I'm not going to cram those lines. But abantu boogera lines, olaba abantu aba acting and boogera lines. Ebyo ngenda kuswala buswazi. I'm just going to black out on stage or something like that. Yeah. But he insisted. He insisted so much. Nemugamba nti kale kankuswaza ate, do I have anything to do? You are insisting that we kanswale nange kanswale. Yeah, so I crammed. Of course I went ahead, rehearsed the part. Netyoka tugenda mu National Theatre. Nyingi nnyo. They made me a main one of the main actors. And that was very wrong. Naye nga ye ndowooza alina kyalaba. Okay. So I tugenda omuzannyo tukutwala mu National Theatre. Tuzannya. Nze Reverend Father. Tumaze okuzannya. Tuvuddeyo nzize mu foyer. Eno foyer Gondi aba gye balindira ku theatre. Ku theatre. Kati mba nfuluma bwe nti nsanga abantu debate nga y'amaanyi nnyo eri awo. Nga nti nedda abadde Reverend Father bamugye mu Covent mugundi mu kigo bakiyita batya? Bamugye mu kigo nedda abadde azannya buzanyi. Naye waabanga abadde azannya ekitegeeza mulungi. Kubanga alabikira ddala abadde Reverend Father nga it is a big debate there. Wow. Nendyoka nga
osanga osanga ekintu kino nandi kisobola. Now that was my first really acting role. Nali olwokuba kakati banyingiza nga omuntu we banakusindika mu kintu n'olwokuga nti now I have to brave it. Okay. So bansindika mu kintu kakati nga neze nina okwerabirira nina making sure I bring it out. And that is ekyenyamba poze nga in addition ekyanyamba ndooza ne talent kogamba yo yalimu eri nga sigizuulanga sinagizuula so nateekamu that effort okulaba nti nkola ki nkijjayo nkikola kinwana kyo kiveeyo and as a result nekyoka kivaayo bulungi kyavaayo bulungi and that's when I realized that osanga era we nazuula nti kwezuula okwo nemanya nti I think there's something kyenina mu art kati ate ebya music nesooka nembiteeka ku mabbali ntyoka tugenda mu different plays bawandisa another play inspector bawandisa mafia don nga I am actually the main actor in them and buli gundi comments ezivaayo and so on kati gundi yakoze minister nga nazanyanga minister mu mafia don and so on minister yafuddeyo bulungi and so on era nga bagamba nti omuzungu agamba nti the rest is history. That is how it all happened and I seriously went into drama. Wow. Yes. Which year was this? It's now 38. Which year was this? This was when you seriously went into, I think it was 1990. Okay. That is when I seriously switched and you're like music yes, aside. 89, 90, yes. Okay. That is when I really switched and really went into art, drama. 33 years in the art. 38. Now they are 38, but I celebrated 33. Yes, when the president came. So from celebrating 33 years, how did it feel to you? The 33 years in art industry? It was amazing. Okuba nti because abantu nga boogera abamu nga bagamba nti sinabakuweza 33 years. Naye ate celebrating a 33 years mu gundi mu industry. And also kyanjira nnyo because the president himself, I mean, sigamba nti nali ngenze nemuyita and so on, he just saw the advert. Nagamba nti this man, I've seen this man, I want to see his show. Okay. I want to celebrate with him his show. Interesting. Yes, so he came, and then the funny joke he brought out in Aquara was, I've been seeing this man, I mean, I saw this man when I was still very young. I'd have grown up. That was the joke. I saw this man when I was still very young. So it was amazing to me when I was celebrating. That was 2019. Yeah, it was a yes. It was amazing. Okuba nti head of state avaayo najja naye nakolaki nakurecognizinga nti olina contribution gyokoze mu art for all those years. Ate nga si kyekintu kyembadde era njagala nnyo okukibulya abantu nti si kyekintu kyembadde nwanira nti okay njagala kubeera okay no of course I would want to excel naye nga njagala kukiraga abantu nti nze mundaba nkola bwenti gwe it was only about the passion and the love and what I'm doing nenkikola then ogenda okulaba nga abantu bagamba nti bannange okikubye ekintu okikubye ng'obadde si kyoliko n'okubeerako naye ng'olowooza you are doing what you're supposed to do. Definitely. Yeah. President Museveni as was celebrating 33 years. Very many artists came along celebrating now. Yes. Omukulembeze w'eggwanga ayimuka mu kuwa speech akuzwa million 10. Eyo tugendayo. Ndabanga bondaba. Yes, he mentioned it. Yes, he did. That was very nice. It was a very good experience. Yes. So, how do you feel in the industry we are living in?
Yes. As an artist and a legendary artist, we are in the industry which has been going through a lot. People asking for copyright, abamu balwanirira distribution, abamu bagamba no market, abamu bagamba waliwo uptown, downtown. Yes. What do you think about this? Kati industry yaffe efunyemu yali emovinga bulungi, but one big problem gye tulina is resources, sente. Nti tetulina to injectingamu, it's a very expensive venture. Naye tetulina to injectingamu sente. Okiraba? Sente ba directors ne omuntu alina passion over it be bakwata mu nsawo zaabwe ne bateekamu, and it can't cover the requirements. Okiraba? Group erina abazanyi nga 50, kati director nasobola atya okukikola kyonna kyonna okubasasula ate alyoka akole ne production gundi and so on and so forth. So that has been a big problem, and that is so where do we end up? By just improvising. N'ogamba nti kanfune abantu abanasobola abanakkiriza okunkolerako abanaaba ne passion. Yes, ate n'ekirala nalibadde nkolera wali naye ate kaakati esente zennina zisobola kukola kino, twalibadde tukola kino naye olwokuba tetulina sente. That has limited us so much. And I'll give you a solution to that. I mean, kati campaign jengezaako and how we are going to come about that. Wow, that's good. Yes. Then, secondly, tulina talent. Talent, nze nkubulire talent gye tulina wano e Uganda esinga ne Nigeria. I'm telling you the truth. Tulina talent y'amaanyi. The only problem is resources. Is it tutalina? And so on. Ate ne passion tulina y'amaanyi. Kubanga olaba tusobola producing this with all these challenges that tulina. Naye nga tusobola producing what we have at the moment and improvise. I shudder to imagine nga tubadde ne sente. The Nigerians, they have all the money, they have got a ministry regulating all this, they've got churches which are injecting money to them, yes, and so on. So that is a big problem. What do we need? What we need is a full-fledged ministry from the government. Minister of Arts. Minister of either arts, Minister of creatives and entertainment. Very full-fledged. Right now, what do we have? It's just a department. Under Minister of Gender and Yes, so it is just a department. While we've been talking about era webanga bakoze budget. Webaba batema. But artists, because Mumbeera zaffe. Tebatwala that serious as artists. But it is hard. Na Katemba bagundi. They don't take us that serious. Tebajja kutuwa na mutemwa mulungi. Yes. Bajja kutoka ku prioritizing those other departments. But just imagine if we have our own ministry. Erimu ate saagala minister abeerenga aliza na artist. It must be a technocrat. Ajiruaninga. Kakati fe, what happens is tulina project katinga director fe Mwami Bossa I know that vision abere ne gundi ne project jayagala omuzanya gwani kati alyoka akole requisition budget ya gundi agitwale mu ministry ya creatives. Yes. Bamugambe nti okay kino kyo wetaaga kale sente zizo. What is chiche kigenda okumukolera? One, ajja kuwandika omuzannyo gwe akole ne production ye nga teyeraliikirira sente n'akamu n'akatono, because right now ekiriwo aganti pandisa omuzannyo guno gunaavaamu sente n'asasula okusasula bagundi n'akola ki and so on. What happens nga awandika ekintu kiri mediocre olw'okuba nti alina ebimu disturbinga nina okuwandiika ekintu ekyo. But if you have got a budget bagikuwaddemu sente zo
zonna you know what to do. You kati mind yo ogitadde ku concentration your production. Yes. You are going to bring out, because the brains are fresh and and you are going to bring out something ekiri so good and so on. Kakati yakole good production ye eri well paid budget eri well gundi respecting nze agikoze bulungi nnyo agutwale agulage. Actually, what the government even doesn't know, nti atawo bagenda kufunamu revenue w'amaanyi nnyo. Okiraba we bagenda bagu financinze ono agututte abantu bakoze advertisements biki abantu bazze balabye bagenda kufunamu revenue. That is what we need as artists, that ministry. Copyright, you're talking of copyright. Tukabye copyright and so on and so forth, because associations, because those things won't happen. I mean, it is this ministry, ejja kubanga ina legal department yayo, whereby they are going to make sure they fight for this and make sure ba stakeholders ba gundi yabwe, ba ministry yabwe bali comfortable ekintu kyabwe bakirwanize, and that is how they will, you of course, judge okumanya nti bakola. So they omulimu gwabwe kugenda siffe ba artists kugenda nga twekabira olusi tubanga abakabira for our own interests. I mean, that's what they take us for. Exactly. Secondly, an artist mbeera kiba kikula kyaffe, much as tukola sente oba tukola ki and so on and so forth, but in society we are still taken as abantu abasanyusa tusanyusa busanyusa. We are not serious we are not serious in life. I mean, that is what the people think. So newe tugenda nga tukaaba mugundi mu parliament nti twagala gundi, well bajja kukyogerako bakiiseeseekaawo and so on. But if we have got a ministry, a legal department, these are serious legislators or serious lawyers, abatulwanirira ekintu kino nga kyekyo ba concentrating nga kyebaliko. Yes, I think nature copyright kyalibadde kikola ki twalibadde tusobola producing films eziri ku international level, because kati a director and so on focus ye yakulowooza beyond. Much as nze bannayuganda have made an gundi, tulina ebirowoozo tulina ebintu ebirungi bingi nnyo, naye tetulina resources zituyamba kuba nti tusobola okubikola ki okubipushing and okubiteeka in place and so on. So that is one thing kyembulira out there abantu nti the only thing that is going to help us out is the ministry, and ministries run by technocrats. They're not artists. Artists tulina ngenda bwengambye nti ate as individuals era tulina ebizibu byaffe. Kati gweyo budget bagitadde mu gundi ng'akasente ogamba nti ntowaye kamala ate okusalako akagundi bwe kati nange neetaaga. But if it is put under abantu abali serious, abali professional gundi, nga everything is run professionally, will definitely be up there. Okay, so nga tugenda maaso, Mr. Sam Bagenda, Dr. Bossa, olowooza government yaffe okugisaba ministry tekiraba ng'ekintu ekinene nga ogambye nti balowooza ba artist ba entertaining nga we entertainment, olowooza tetuwandisaanye kwekwata nga ba artist etufuna council, maybe a film council n'eryoka esaba ministry kati ekyo one film council? Yes, God no, that is a problem. The associations nyingi zigundi collaborations nyingi nnyo ebintu ezibaddewo. Kyembadde ngamba nti artists, one, sometimes we're not very serious with our lives. Secondly, tulina ebizibu bingi nnyo. Buli omuntu wekinaagira bwekitajja kulaba ajja kutunuulira side ye, ajja kutunuulira side ye oba group ye oba biki and so on. Tajja kubeera with that. So kyova nti twetaaga ekintu ekicentralizinga ekiri run by
technocrats nga bebakiregulatinga. Yes, it might be a big thing for the government, but on the other hand, now that art at times aleta mu sente, I mean, for us abaana baffe bonna yes bonna tubasomesereza ku gundi and we haven't failed, tubasomesereza ku art, pure art we tubasomeseza, and we've managed to make it. Now if government taking that step, I think kijja kuba, I know nga bw'ogambye mu kitunuulira balabanga ekintu ekiyinza okubeera ekinene and so on, but let them give it a try. But the revenue they are going to get, if this thing is well systematically done, the revenue they are going to get is going to be amazing. It's going to be amazing. But all these going to like Hollywood, Americans, Bollywood, and so on. Their revenue going. They're getting a big chunk from art. From art, they're getting a big chunk. It is just making a step. The government, let's give it a strike. Yeah. In Senegal, that was 2009. Ba artist bakeera olunaku lwali lumu, industry yaabwe yali eringa nga olabe ya Uganda. Ne bakeera olunaku lumu omuzanyi wa filimu, muyimbi wa Katemba, waaki bonna ne beekala olunaku lumu ne bagamba tewaba TV n'emu okuddamu okulaga ekifaananyi kyange. Oba akalango mwendi, filimu mwendi, oba oluyimba mwendi, oba kyonna ekiri mu feesi yange. Bonna TV ne zisigala nga ziriko mawulire na birango okumala ennaku 3. Omuntu wa wansi ye yakeera ku kkubo ku parliament ng'akwata ebipande abantu mbawe copyright. Olowooza mu Uganda ba artist balaze obumu obwo okubanga ebintu ebyo gavumenti ebirowoozaako nti bali serious, nga tulabyeko Senegal era lwako olunaku lwekyabeerawo president n'atuula n'alangirira n'agamba buli kintu kiye nga kiriko omuntu tokirinaako bugundi rights tubeeranga nakyo mu dduuka, n'ateekawo 70% local content TV. Naye kati tukyalina Filipino, tukyalina ebiyindi, tukyalina ebyo byonna, naye twagala ministry. Olowooza ba artist nga bo bwegasse operating bakoze ekimala okulaga government nti bali serious, baagala ministry, baagala commission, baagala council, baagala industry yaabwe egende maaso. Kakati ekyo era ye bwe bulemu bwe tulina era bwe bujja okutukola obubi. First of all, tulina olopas gundi waliwo enjawukana akati we bagamba oyo serebu omuntu alowoleza mu muyimbi yekka, omuyimbi yekka, n'omuyimbi naye amanyi nti ye serebu. Kati fe abali ne mu drama and so on, ate ffe tulifad mu ngeri ndala nnyo, tebatulaba nga bagundi, yes, tebatulaba nga ba serebu and so on. But celeb, of course, is a person who is celebrated. Somebody aina tofali yakoze, yes, naye that gundi yokka. So ekyo okusooka kitujjako gundi, kitujjako obumu, yes, kitujjako obumu. Abayimbi ne baba nga bali eri and te artists omuntu yenna abali qualified okubeera with the copyright, twalibadde ffenna twemanyi nga tuyita ba celeb. Even an artist omubi w'ekifaananyi ekirungi nga amanyiddwa ati should be a celebrity and so on. Kakati ekyo kyokka kati babavubuka kati mu .com ba artists abayimbi kati bamanyi kati fe tuliwo because nze celeb. Kakati ono artist omubi w'ebifaananyi yaani biki kati tetulina bumu obwo.
So on the other hand, actually nkyasaba government gundi ministry genda bogambye, but at the same time naffe ffeffe nyini ba artists tulina okwetereeza kituufu. Probably they might be thinking about it. They could be thinking about it. Naye their fear is also us. Okiraba bulabi mu gundi mu associations na china eno yono and so on. So muli omu tuli so scattered. Ate era ne bannamawulire nabo balina engeri kwegamba in general social media erina kyetu affectinzeeko ffe nga bannayuganda. Much as we are talented. Naye erina engeri gye tuseparatinze ejja kujubisa bano bagundi ba artists abo era that's why they feel like that. Ate bano ate bafiiringe nga bali rejected and so on. Kati ne tubeera mu katwako. Kati bwe batuyita ffenna okubeera awamu bajja kwesalamu ffe bagundi ffe batopu ffe tuleetawo ssente ffe tumanyiddwa ffe tugundi ate bano beetaaga gundi kwegamba tulina okwetereeza ffe nga ba artists ba Uganda. Then baleke batwe ministry ebintu ebimu tetujja kusobola kubyekolera. What they did in Senegal, that was because they all bali n'obumu bali gundi bonna ne babeera n'obumu. Naye wano tetulina obumu bukya feirinze kati ateekako ani ono ayogera kakati nze nga owa drama wembagamba nti bannange gundi muyimbi gundi tukole bwetu ani oyo ayogera nze njagala kulabika ku TV abantu njagala bandeekanire njagala kozinga gundi eno kakati ate mulyoka munteeka mu bino ebya gundi and so on. So tulina okusooka okwetereeza nga ffe ba artists. Artists encompasses everyone, a creative. It encompasses all of us. Then we tunuwera obwomumu batuwe ministry. Ministry ejja kutukolera buli kintu kyonna kubanga ne ku national budget manya nti tuba tufuna kinene. Tuba tufunako kinene. Yes, kakati ate tuoke tukole requisitions eza particular projects eza gundi nga budgets nga bazituwa tuoke ebintu ebyetaaga gundi discipline ejja kubanga esobola ku disciplining nga ministry wajja kuba gundi disciplining nga gundi legal issues nga waliwo department ekola legal issues and so on. Welfare for gundi bino byonna ebyokuba nti twabadde tusonda sente za gundi afiiriddwa oba akoze eki. Ministry emanya artist nemanya negamba nti mu fraternity yaffe tufiiriddwamu omuntu bwati tutaddewo omutemwa bweguti gusobola okuyambako nga tetudda mu mbeera eyo. That is what we need. Naye tulina okwetunulamu naffe okwetereeza. Ku nsonga gyoyogeddeko ey'okubanga industry eri very scattered. Uganda art industry okufuna classification ogijja ku media council, that is something else. Okubeera mandate ya development sente zijjira mu commission which is Uganda Communications Commission eri under Ministry of ICT. Naye ate mu budget endala efuluma eya general as art efulumira mu gender. Kibanga tuli scattered mu ebintu ebyenjawulo bisatu. So no, mbadde ngenda kugamba nti okirese bulungi olaba we tuli sente wezijire eno kati ate yes ICT ate jagamba nti ka budget ka art ninawo bwe kati atebe kumugende mu gender ka budget ka gundi kubanga ate tulina gender bichi kati ka art tulinawo bwe kati and so on. Yes, and so on. So with that it can't help us. So Uganda Communications Commission ku katono kerina ku budget yatandikawo Uganda Film Festival 2013 netandika Uganda Film Festival nga target yayo yakubanga esima ba artist ku sente ezibaweerwa esima ba artist abakola from actors, actresses, producers, directors, costume designers, makeup artists, bonna at large. Emaze emyaka 10 omwaka guno celebrating 11 years
last year celebrating 10 years of Uganda Film Festival. How do you see the journey, the 10 years of Uganda Film Festival? The legends have been appreciated enough. Ngaba batandika art okuba ng'omulamwa gwa kutwala industry no maaso ya film olowooza bye bakoze bye bateekeddwa okukola ye ki kye beetaaga okwongeramu ssente bazigabye waliwo omwaka 2015 bajjawo ssente tebaagaba eyawangula best sound ne bamuwa sound equipments yawangula best cinematography ne bamuwa camera yawangula best producer nga babawa equipments abamu ne babawa laptops abamu ne babawa computers full set ne bakijjawo ne bakomyawo ssente nga bamuwa cash kati bayongeddeko bagaba ne trips awangudde best actor trip okugenda mu nsi wete eri full page awangudde best actress trip okugenda byebyo art industry byeyetaaga oba actor byeyetaaga oba actress weba byebyo well and good weba si byebyo olowooza bandikoze ki ekyo ekigenda okwongera ku industry no byebyo and which is good because UCC apart from whatever else it is regulating it is also helping us the artists. How okuba nti take all these incentives okuba nti tuwongera muli omu tubeera mu that competitive world kanyongeremu kano nsobola okuaninga kino which is very very good. The only problem is nti ebintu bino bwebuuza nti biri done mu mazima oba just gonde. That is where sometimes because owulira abantu aba behind nze just mpulira tya leero bakoze bwe bati ne bakola bwe bati noolaba nti leero tebabakigize bulungi nnyo and so on because kyebakola kirungi nnyo tukyetaaga banga that competitive atmosphere eyamba okwongera ku advancinga ebintu bye tukola ate n'oku encouraging abantu abantu mu industry okuba nti beeyongera kuwaayo obulamu bwabwe kuyiiya kukola more innovations and so on to come up with so many things and so on. It helps a lot but the issue is nti olusi bakikola mu mazima. If bakikola mu mazima then let them obanga tebakikola mu mazima beetereze bulungi kibe nti kitambula bulungi. It is a very good gundi which we support. And also njagala n'okusalutinga omwami Humphrey nabimanya olwa icon awards nazo they do biyamba nnyo ate gundi alina engeri level gyakitaddewo ng'eringa eya Oscars and so on Humphrey so ekyo kikuleetera omuntu okugamba nti one okubeera happy nti we appreciating our artists and so on at the same time buli muntu artist yennyini agenda ayongeramu nti kati nina okwongeramu kano nina okulwana bwenti in the long run we are also advancing the quality of our productions and so on. So going back to UCC, yes, wherever bakikola mu mazima, let them continue and do it. Ekyokukyusa mugundi ndowooza baba bakitunuddemu ne bagamba nti leero tukole kireme kubeera just monitor a bit of it. Ndowooza bagamba nti leero leero katugize katukolemu bwe tuti leero katukyusemu bwe tuti. That might be their way of policing their thing. But kiina we kiyamba industry ng'omuntu ataddemu amaanyi n'akola ennyo ate ne batamuwa nti atutte nnyo. No. But ate naffe tulina okubeera gundi. It is not but they are rewarding you for how much you put in. They are just appreciating your quality. Okay. So naffe aba receiving
tuleme kutunuulira kiki kye batuwa and so on. The fact that you're being recognized is I think is enough. Yeah. They have been recognized. Now the token they have given you, well and good. Been appreciated. Yeah, yes. Now we kiriza. What token they have got. Toyinza kuddawo ku I usually say beggar or Lucy. Obeera oli omusajja akuwadde akasaati akulabye ng'obadde n'akuwa akasaati naye nno yalimpadde ne sweta neteekako esweta yalimpadde sweta akasaati beera n'akatono as long as they have recognized your work and so on. So I'm happy. I'm okay with it as long as bakikola mu mazima mu butuufu ne mu mazima. Industry erina legends and you're one of the legends. Uganda Film Festival ina body ekola ku festival tukyali ku Uganda Film Festival. Eriko abana Uganda babiri abasigadde si bana Uganda. Do you think at one point they should think about it? Okubanga body esalawo obulungi bwa film ba legends mutuula ne musalirawo oba industry Uganda Film Festival abasinga ku body etegeka festival nga yo siba filmmakers oba siba artist. Olowooza nakyo kyandibadde kikulu nnyo okulowooza ku ba legends tulabe ku mwami Sam bagenda nga y'omu ku bali ku body abategeka film festival making sure at least by artists bali appreciated by the legends abatandika ekintu kino kyebali okuflowingiramu oba golowooza wekiri kisigale. I think what we need to do, because ate twagala obwerufu in one way or another, nti a person, okay, you are referring to me, nti a person like me would be asked to come as an advisor to the committee. Kati committee eno webanga eriko bannayuganda nga babiri n'abagundi abalala era ogamba balance of gundi kubanga webeerako bannayuganda bokka waliwo abajja okuttira bannaabwe ku liisi. I mean it's nature. Ojja kwesanga nti omuntu but they need an advisory board. An advisory board which has got the legends seated on okulaba gundi zaabwe their recommendations. Yes, naye nga siye advisory board ate siye yesalawo biki bajebuuzako bwebuuza nti tubadde tukoze bwe tuti so that now omuntu era receiving a gundi amanya nti mubaddeko mu Ghana, kubaddeko mu Nigeria, kubaddeko omugundi because nabo nabo tufuna technical bit. Nze nyiza okubanga I'll refer to the director here, Serunkuuma. I'll refer to him. Nengamba nti mulabye his production jakoze. Production nungi and so on. Kakati bali Nigeria n'agamba nti singa yabadde akozeemu akantu bwe kati nako ng'akiyakikozesa mu si kugamba nti alekanenga in general production gundi nga we yali badde and ate bo bali exposed to international gundi naye kaga nti kekabuzeemu kekali badde ate omunaggana naye n'agamba nti yes naye kati we yakoze bw'ati ate yakoze bw'ati and so on. Wekigwa nga bamaze okusalawo then ne bayoka bakireetera the advisory board tutulowoozezza bwe tuti that would be good. Naye era ne wetu ending up nga either omwami Bossa afunye gundi afunye award abantu abalala bajja kugamba nti yes, I think he deserved it. Omunaggana yakirabye, omugundi Nigeria yakirabye and so on and so forth. Naye bwe tubanga ffenna tuli Bannayuganda ffe tutudde ku gundi kati
oyanti kati atola Dr.Bossa Muganda we abadde alina okuleka muganda we akole ki ayitewo afune gundi esente zebabawadde bagenda kugabana. Icon Awards ze Uganda zatandise ekintu kyatandise mwaka guno 2024 Icon Awards. No, second time. No, I mean ekintu kyebatandise 2024 Icon Awards zasazeewo nga buli mulongo bajudges abajaji nga abawanguzi ba Icon Awards beba former winners nga wekibeera mu Oscars eza ensi yonna nti ba former winners ba Oscars bebatula ku board ne baselectinga kiri ku Oscars kiri mu Grammy Awards n'endala nyingi era nga omu ku balonzi gwe kasito wangula Icon Award omulundi go osobola kikutwala direct ku board egenda okusala wani agenda okuwangula kisinga olowooza kisinga ekyaba judges UCC kyekola oba byonna bijjina we bijjo yangula byonna biyamba industry banga. Now the Icon Awards, those are different. The UCC awards, now the different. An artist asobola winning Icon Award at the same time now winning UFM. Kubanga, and that is a well-balanced thing. Here you've gotten independent people, here you've gotten the awardees abafuna boka kate ngate bebatunulira bebatunulira ate abantu ababaddewo and so on and so forth. It is another way of gundi. Kyayibadde tekikola gundi mbeera nnungi nti the same panel nga we mukola eri mu UFM UFF. It's the same way that is being done here. So here when you get 2 awards, katinze, I mean, kama nayamba nofuna neno, oba ddala oba olitik, nti bano ba-analyzinze mu ngeri yaabwe, nono ne ba-analyzinga mu ngeri yaabwe, and so on. So I think it's fair enough okuba nti tulina the different ways of looking for awardees. It is still authenticity in this industry. On the Spot is the program. My name is Ashraf Molima together with my co-host Rachel Ogwang. Iranga tubeerawo ku program On the Spot Zubair TV ne tuba nga twogera ku film industry. Tukyali ne mwami Bossa Sam bagenda oba muyite Dr.Bossa erinnya eryo character kikulu nnyo. So tukyagendera ddala maaso twebaza nnyo abasubscribinga abalikinga nammwe abasharinga naddala mu abakomentinga ne mubaako bye mutuwabula wano na wali katugendeko mu bulango bwa bakama baffe tukomawo.